Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, record. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi gomunanga kedde naffe olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi tuli mu gwa October mwaka 2023 tugutambudde nno so ogw'ekumi guno weguggweerako kiba kitegeeza tusigaza emyezi ebiri okubanga 2023 ate naye tumuggyako engalo naye nga nkubuuzaako yonna gy'osinzidde okuba ng'otulaba nze omumbejja luweddiririan nkwaniriza program gy'oli mu kulaba the Mighty Drive era nga akanyomero ke tulimu ke Mighty Global News Updates ngenda kubanga nkuwa ebimu ku ebyo ebikoze amawulire ate mu ggwanga eryaffe erya Uganda so otegeere ensonga bwe zitambudde na butya ebigenda mu maaso wano bwe bikukwatirako gwe atulaba nkutegeeza nti tuli butereevu ku pages zaffe the Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook gye mikutu kw'osobola okuba nga otufunira so nga ate ku YouTube tuli the Alternative Uganda so nkusaba subscribing ku YouTube channel yaffe tugoberere ku mitimbagano gyonna kwe tuli tusobole okuba nga ate tutambulira wamu otegeere bye tukola programs ennyuvu ze tulina ate naawe obeere kitundutundu ku zo olunaku olwaleero tulina omukulu Kiirya Ismail ono nno wa UID ate tugenda kuba nga twogera ensonga ez'enjawulo ezikwata ku bavubuka n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkowa ebyo byotasaanidde kubeera nga osubwa sobeerako obeere kitundutundu ku discussion ey'olunaku olwaleero naye nga tannaba kuba nga twegattako kansooke nkuwe ebikoze ate amawulire naawe otegeere embeera nga bweri kakati ngenda kuba nga ntandika neggulire ery'enkuba eyakedde okuba nga ate etonya olunaku olw'eggulo oba amakya g'olunaku olw'eggulo eyasanyalaza emirimu n'ebyentambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nabadde ndaba oluguudo lw'ebbombo awo wonna ematugaawo nga waliwo amazzi mangi aganjadde mu kkubo so munnange abavubuka bo abeewulira eryanyi bo baakedde kubanga bayambako abatuuze ababadde batambula
okubanga babasomosa amazzi ago naye ng'ate bakikola n'okubanga beenogera ku nsimi nga bw'olaba ku screens zo ago ge mazzi nga ganjadde mu makubo ag'enjawulo. So enkuba eno yatonye mpitirivu nnyo amakya g'olunaku olw'eggulo era nga mirimu mingi gyataataaganyiziddwa okunnokosa n'ebyentambula nga bw'olaba ku screen nti emmotoka zitambula mpola, zitambula mu kasoobo kazibeere boodabooda olw'ensonga nti amazzi gabadde ganjadde. So wano abantu ab'enjawulo we basabidde gavumenti ate n'ekitongole ky'enguudo okubanga bakola ku nguudo zino ate okusobola okulaba nti enkuba ne bwebanga etonnye tebatataaganyizibwa mu ntambula zaabwe, naye ate ne bakubiriza ne gavumenti okubaako kyekola kwabo aboonoona obutonde bw'ensi. Kale munnange ndowooza naffe tusaba gavumenti ebeeko kyekola ku nsonga eyo n'ensonga y'obutonde bw'ensi ebe ng'ate ekolwako bulungi nnyo. Kale egguliro eryo kandireke awo ndowooza olabye bulungi nnyo amazzi bwe gatyo bwe gayisizza abantu mu bitundu eby'enjawulo. Eryo eggulire nga nditadde ku mabbali neeyongeddeyo n'eggulire eddala. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja olunaku olw'eggulo ng'ayita ku mutimbagano banga ayita ku platform ye ya X bangi gye mwali mumanyi nga Twitter yataddeyo obubaka obusambajja akatambi akabadde keefuza emitimbagano ng'azina amazina amayitirivu oluvannyuma ate nno n'agweri. Prime Minister Nabbanja era yeewuunyizza nnyo bannayuganda okubanga munnange tebasobola kubanga bamwawula ku bantu abalala neyeewuunya nagamba ne mungeza mutya ku muntu oyo ate gwe mulaba mu kavidiyo n'ategeeza nti si yeye era mu bubaka bwe nga bwolaba ku screens bakuteereddeko bugamba I'm surprised that some Ugandans don't know who I am. How can you even try to compare me to that person? I'm not the one. Hatred, malice will make you die of heart attacks. Why video shop? This is diversionary. Ignore. So nategeeza nti abamu video shoppings ne bamuteeka mu kavidiyo ako naye nga munnange nti si yeye era n'ategeeza nti si yeye akabaddemu akavidiyo kadde kasaasaanidde emikutu gye mugatta abantu nga basinga bagamba nti Prime Minister ye yabaddemu naye yavuddeyo n'atangaaza ku nsonga eno n'ategeeza nti munnange si yabadde ate mu katambi ako. Kale n'eggulire eryo nalyo ngenda kubanga ndiwummuza ate nkwate eggulire eddala. Awo nno ngenze mu Parliament. Omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'ategeeza nti awulira ennyike y'amaanyi nnyo oba awulira ennaku y'amaanyi olw'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti okuzira ate entuula za Parliament. Yategeezezza nti nga wadde emirimu gisobola okutambula nga ababaka abo tebaliiwo naye era ekimwenyamiza kwe kubeera nti abakulu bano tebali mu ntuula za Parliament olw'ensonga ate ez'enjawulo. Kinajjukirwa nti baavaayo ate ne balaga obutali bumativu ku ngeri eddembe ly'obuntu gye lityobooleddwamu era nga babanja abantu baabwe nabo abaakwatibwa okunnokosa n'ensonga ate endala. Ensonga y'eddembe ly'obuntu gye basinga okuteekako essira y'engeri abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti gye bakwatibwamu so nga baali baagala wabeewo ekikolebwa. Then n'ensonga ey'okubiri kwe kubanja ate abantu baabwe be bagamba nti bawambibwa era nga kino Parliament bwe yalemwa okubanga ekikola bwetyo oba ensonga zino okuzanja obulungi okuzoogerako abanono ne beekandaga era ne bazira entuula za Parliament. Naye gye buvuddeko balabikako bagendako ku Parliament. Njogera ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga wano bwali bagenze kubanga bakuba eriisa evvannyuma eyaliko Minisita Henry Kyemba eyava mu bulamu bw'ensi eno era leader of opposition n'abako obubaka bwayogera n'ategeeza nti ekyali kibaleese ku mulundi ogwo kwali ate kukungubagira wamu ne babaka bannaabwe olwa minisita oyo eyali avudde mu bulamu bw'ensi eno era kino bwe kyamala okuggwa kale ne baba nga tebadda mu Parliament wabula amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yategeezezza nti bali mu kwogerezeganya okulaba nga ate bano nno bakomawo mu Parliament okubanga bateeseza abantu ababalonda era nga ekyo agenda kubanga akiteekako essira n'okusobola okulaba nti obumulumulu bwonna obuliwo ate bugonjoolwa basobole okubanga baweereza abantu ababasindika
ate mu parliament. Kudacha kamunana ezakaita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero the mighty global news updates zokyalaba nze omumbejja luwedde Lilian. Kakati kankwongereyo still nga twogera kwamyuka speaker wa parliament olunaku olweggulira bwe yabadde mu lutuula yaragidde minisita w'ebyensimbi ate okubanga avaayo okulungamya bannayuganda munnange ku baffere ababba ssente zaabwe nga bano beerimbika mu kukwatagana nabo babasigire wamu ensimbi basobole okubanga bagaggawala mangu. Ensonga eno yeesigamiziddwa ku kampuni eya Capital Chicken eyakuulita n'ensimbi z'abannayuganda ezisukka mu buwumbi obubiri. Kino nno kyaleetawo ebibuuzo bingi nnyo eri bannayuganda era naye yavuddeyo n'ategeeza nti tebayinza kutuula butuuzi ate nga bino bigenda mu maaso era ne bagamba nti eggwanga libeera nga eritalina bukugu bubazuula nga obudde bukyali. Kale nezo ensonga nziwummulizaawo neyongeddeyo ate neggulire eddala. Kakati bo aba ensonga y'okuzza obujja endagamuntu wane waffe mu Uganda ekyali mu kigoye weezinge. Bo abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa kukola endagamuntu Kiirya ate bakatemye ababaka ba parliament nti ebyuma bye bakozesa byo byafa dda era nga kati balina endagamuntu obukadde 10 bulambirira ezitannaba kubanga zifuluma kyokka nga ate neziriwo ezisinga zigenda kubanga ziggwako omwaka ogujja. Ekinajjukira nti okuwandiisa endagamuntu kwatandika mu mwaka gwa 2014 so endagamuntu z'abantu abamu zigenda kubanga ziggwako omwaka ogujja. We bayogeredde bino ate babadde mu kakiiko ka parliament akalondoola ebyokwerinda mu nteekateeka gye kaliko ey'okulaba oba ekitongole kino kyeteeseteese okulaba nga bawandiisa abantu ng'okulonda kwa 2026 tekunnaba kubanga kutuuka. Ko akakiiko k'ebyokulonda kavaayo dda ne kakutulaga roadmap ku ngeri gye process eno gyegenda okubanga etambulamu. So bano badde bagala kumanya oba akakiiko oba abanira betegefu nnyo okubanga bazza obujja endagamuntu z'abannayuganda ate 2026 nga tannaba kubanga atuuka. Kale okusinziira kwakulira ekitongole Kiirya Rosemary Kisembo era naye mu kakiiko ke kamu yavuddeyo n'ategeeza nti tewali ssente ze balina okubanga bakola omulimu guno era n'ategeeza nti omwezi gwa January ogw'omwaka 2024 we gunaatuukira ate bajja kubanga basigaza kyakusalawo kimu okubanga beewola obuwumbi bwa siringi 307 okusobola okulaba nti omulimu guno gukolwako bulungi ate ne gumalirizibwa. Kale ekyo ezo ensonga nazo nziresaawo neeyongeddeyo ate neggulire ddala. Bo abazadde ab'essomero erya St Teresa Kisubi bavuddeyo olunaku olw'eggulo ne badduka zambwa okubanga batuuka ku ssomero lino oluvannyuma lw'ekyekango eky'omuliro gwakutte ekitiro ky'abayizi ab'ekibiina ekyokuna. Omuliro guno kigambibwa mbu gwavudde ku laddu oba ku kumyansa kw'eggulo kwabaddewo mu nkuba eyakedde okutonya olunaku lw'eggulo nga kino kigambibwa nti kyakati kyaviiriddeko omuliro guno okubanga gukwata era nga gwakutte ku makya wakati w'essaawa nga 2:30 n'essaawa 3 wabula nti tewali muyizi yenna yelumiziddwa kabeere nti yafunye ebisago era ne bategeeza nti abayizi bonna enjega eno yagenze okubanga etuukawo nga bo bali mu classes zaabwe. So nekitegeeza nti tewali muyizi ate yafunye buzibu bwonna. Abazadde badde baagala kubanga batwala abaana baabwe waka naye abakulira essomero ne babasaba nti abaana babaleke basigale ku ssomero wabula babatwalire ebikozesebwa ebyetaaga okubanga bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo olw'ensonga nti ebintu byabwe byonna byatokomokedde mu muliro ogwakutte ekisulo eky'abayizi. Nga bwe nkutegeezeza omuliro guno gwakutte
ekisulo ekyabayizi abasoma ekibiina ekyokuna era nga ebintu byabwe byonna byatokomokedde mu muliro ogwo. So abazadde ab'enjawulo bo bakedde ku ssomero oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nti omuliro gukutte ekisulo ky'abayizi, naye bagenza okutuukayo nga babategeeza nti tewali muyizi yenna yafunye buzibu olw'ensonga nti omuliro guno gwakutte ng'ate abayizi bo bali mu bibiina byabwe nga basoma. Ensonga ezo nazo ngenda kubanga nziteeka wabbali kakati. Oluvannyuma lw'abakambwe ba ADF ate okutugumbula abalambuzi okuva mu ggwanga erya Bungereza, bano nno nga baali babiri kwosa ne Munnayuganda eyali abalambuza ate mu kkuumiro ly'ebisolo eriri mu bitundu by'e Kasese. Gavumenti ate yasabye abantu ba bulijjo okubanga nabo bakolera wamu nayo nga bagiwa amawulire agayinza okubanga gabayambako ku bukeesi, era mu bufu bwe bumu bataddewo n'enkola ey'okuwa ekisonyiwo eri omuyeekera yenna ate aneewaayo mu mikono gya gavumenti mu mirembe. Ensonga eno nsonga nkulu nnyo era omukulembeze eggwanga aze nga akikkaanyako nti bagenda kubanga bafugaza aba ADF. So kakati ku mulundi guno babawadde omukisa ogw'okubanga beewaayo era neewaayo yenna yenna bagamba nti bajja kubanga bamuwa ekisonyiwo. So n'ensonga ezo kanzirekaawo ate neyongere ne updates endala. Dakiika ebula ntono nnyo okubanga amaliza updates zange olw'ensonga nti omugenyi waffe yamaze dde okubanga atwegattako. Kale neyongedde waliwo akatambi akasaasaanidde ku mikutu gye mugatta abantu nga kano nno kalaga ab'amagye nga bagezaako okulwanagana n'abantu ba bulijjo era nga kino kigambibwa nti ensonga zabadde ziva ku ttaka n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Kakati olunaku olweggula amagye gategeezezza nti batandise omuyiggo gw'abavubuka abalumbye abajaasi baabwe era nga bano baadde bagezaako okubaggyako emmundu mu nkaayana ez'ettaka era nga lino liri Kayunga. Kino kyavuddeko okuba nti akatambi kali kasaasaanye era nga kalaze abantu bano ababadde baswakidde okulumba abajaasi nga babalumiriza okweyingiza mu nkaayana z'ettaka ligambibwa okuba nga lyatundibwa Ssaabanyala Beeka Kimeze. Amajeera galabudde abantu ba bulijjo okukomya omuze gw'okwaŋŋanga abajaasi abalina emmundu. So nga abamu ku batuuze bagamba nti nabo babadde beetaaza kubakozesa amagye okubabbako ettaka lyabwe. Akavidiyo kano akasaasaanidde nnyo ku mikutu gye mugatta bantu nga kalaga akanyoolagana akabaddewo wakati w'abatuuze ate ne bannamagye abamu, naye nga waliwo munnamagye eyalabise mu katambi ako nga bagezaako nnyo okumusikako emmundu naye nga yafubye okulaba nga tabakkiriza kugimuggyako. So bategeezezza nti abantu bano bafunyeeko ne ku mannya gaabwe nti abamu babeera Kayunga ate nga balala babeera Kampala. So ne bategeeza nti bagenda kubanga babakwata ate babakoleko nga obuyinza bwe bulagira. Kakati awo nvuddewo neyongeddeyo bank enkulu eya Uganda yategeezezza Parliament nti okuva banki y'ensi yonna lwe yalangirira nti tegenda kuddamu kubanga ewola Uganda essente oba ensimbi zonna olw'okuwera omukwano gw'ebikukujju. Kakati anti ensimbi ya Uganda yeesala mu nnaku bbiri ng'okuva okwolwo teddangamu kubanga erinnya. Amyuka Ssenkulu wa banki ya Uganda Michael Atingi yategeezezza nti ensimbi ya Uganda yeesala ebitundu okuva ku 3,775 okutuukira ddala ku 3,665 era n'ategeeza nti munnange nabo tebalina kye bayinza kubanga bakola kubanga bagamba nti ensimbi zaali ziva mu bank enkulu mu banki y'ensi yonna zaali zirina kye zigatta ku kulinnyisa omuwendo gw'ensimbi ya Uganda. So ensonga ezo nazo bwe ziri kyokka nga ate twavaayo ne tuwulira omukulembeze w'eggwanga naye ng'ayogera still ku nsonga y'omukwano guno gw'ebikukujju n'agamba waayi abamugamba okubaako kyakola bamuleke kale atagenda kubanga akyusa mu ndowooza ye. Awo nvuddewo neyongeddeyo neggulira eddala
mawulire ngayitamu lukwakwayo okusobola okulaba nti nga malayo n'omugenyi waffe atuukire ate mu budde. Eggwanga erya North Korea nalyo munnange lyegasse ku ggwanga erya Norway okubanga bafuluma eggwanga erya Uganda. Era bano bategeezezza nti bagenda kubanga baggalawo ekitebe kyabwe wano ewaffe e Uganda. Era nga amawulire gano gayanjuddwa mubaka wa North Korea wano mu Uganda amannya ge ye Jong Tong Hak. Era nga amawulire gano baganjulidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde nga bwe badde bakyaddeko mu maka g'obwa president ate Entebbe. Era nga bano bagenda kubanga bakikola obutasukka ate sabbiiti eno yennyini gye tulimu. Omukulembeze w'eggwanga yabeebazizza nnyo oba yeebazizza nnyo eggwanga lya North Korea olw'emirimu ate gye likoze mu bbanga lye bamaze nga bakolaganira wamu. Bano nno nga bwe nkugambye nti beegasse ku ggwanga erya Norway. Eggwanga erya Norway lye lyasooka okubanga ate nalyo liggalawo ekitebe kyalyo mu ggwanga. Kakati eggwanga erya North Korea nalyo ligoberedde. Awo nvuddewo neeyongeddeyo mugulire ddala. Omulamuzi wa kkooti ya City Hall mu Kampala ate yazizaayo abawagizi b'ekibiina ki NUP nga kuno kuliko omukulu Habib Buwembo n'omulala Kwalimanda okutuusa nga 9 omwezi ogujja lwanaakomawo okusaba okweyimirirwa ate ononno kwe yali ataddeyo. Buwembo kigambibwa nti yakwatibwa omwezi oguwedde ku bigambibwa nti yayogera ku Speaker Annette Among Speaker wa Parliament Anita Annette Among ebigambo nti yabba amabaati agaali galina okuyamba abantu b'e Karamoja. So neggulire eryo ngenda kubanga ate updates zaffe nzimalira wano. Waliwo eggulire eryesibawadde Ministry y'ebyobulamu nayo yayongedde okweraliikirira olw'omuwendo gw'Abannayuganda abanywa omwenge ate ne batuuka n'okuggwamu ensa okuba nti gweyongedde. So eggulire eryo ndowooza wengenda okuba nga mponzekera updates zaffe z'olunaku olwaleero ate tugende mu kuwumulamuko katono nnyo. Bwe tukomawo ngenda kuba nga negattibwako munnange Edgar Masika Ruhanga n'omugenyi waffe olunaku olwaleero. Tutaanye ensonga zikwatagana ku bavubuka n'ebigenda mu maaso mu byobufuzi mu kaseera kano. So tuwumulamu katono nnyo Mighty Drive ekyagenda mu maaso. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds.
and here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Wasuze otya gwatakedde naffe olunaku olwaleero nyongera kubuuzaako mulundi ogwokubiri nze omwombeja luwedde Lilian mu studios zitutuddemu bwomu andimu ne munnange Edgar Masika Ruhanga n'omugenyi waffe olunaku olwaleero yamaze dda okubanga twegattako omukulu Ismail Kiirya. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku byobufuzi zotasaanidde kubeera nga osooka zikwata ku bavubuka n'ebirala bingi nnyo mu kibiina ekya Democratic Party. Waliyo bingi nnyo ajja kuba atubuulira bali ku ki, ye ate UID nabo bali ku ki. Nalabakaawo gye buvuddeko bwe balina press conference naye kale ajja bitubuulira byonna ensonga ze baayogerako ne ze baakoonako, ate naawe atudde waka ozitegere bulungi nnyo. Tuli butereevu ku The Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook, emikutu kosobola okubanga otufunira kozesa bulungi nnyo comment section tuwuliziganye eri ggwe ayagala okubaako kyoteesa ku mulamwa gw'olunaku olwaleero. Bo abavubuka ensonga zino zibakwatako nnyo, so mubeere nnyo ku mwanju. Nga bwe nkutegeezezza mu studio studiemu bwomu akazindaalo kankaweereze munnange Edgar Masika Ruhanga ate atulamuseeko ayanirize n'omugenyi waffe olunaku olwaleero. Neyanza nnyo Lilian, batulaba olunaku olwaleero. Nsanyuse nnyo kubanga mwatwegasseeko kuba tutandikidde ku ssaawa ez'okumakya. Ndaba kati sikunukkiriza okubanga ziwera ekitundutundu eky'essaawa ebbiri. Mbaaniriza nnyo. Nze Edgar Matthew Karuhanga ng'omumeja wagambye ndi muweereza wano ku Digital TV era akyasanyu okubanga mbanjulu y'omugenyi waffe owaleero. Si lwe mulundi ogusoose nga omwami Ismail Kiirya atwegattako wano, atera nnyo okutukyalirako wano ku Digital TV ne tumulungulamu ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga generally nga zino ensonga tuzinyumyako kubanga tufindinga solutions etulowooza ezinasobola okukyusa future yaffe ng'abavubuka, era n'ensonga n'olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga z'abavubuka abeetegese batya okubanga bettanira akalulu akagenda okujja mu maaso awo aka local council 1 elections aba LCs. Ndoza mujjukira abayongezaayo ekisanja ky'abano ne babongeza emyezi gyali 6, ndoza giba gigenda kukomekeza mu mwezi gwa December wemba siri wrong. So after December tugenda kuba twetaaga okubanga tulonda abakulembeze aba LC1 abapya. Kino nno kyetwalibadde twogerako essaawa zino ku bizibu bye tulina
simanyi tugenda kuba tubyogerako n'omwami Ismail wano tunyumyemu na political direction y'eggwanga lino eragawa. So kyemusobola okukola kutwegattako tuweereze message ku Facebook nga Lidia newabagambye tuliko TikTok TV The Alternative Uganda. So tuweza message also okugisinika direct mu comment section oba naffe at Edgar Matthew Karuhanga Facebook, Twitter at Lilian Luwede, that is on Facebook. Muzikirize ennyaniza omwami Ismail Kiirya nkwaniriza ssebo. Ne Lilian ndi musanyufu nnyo ate okubeera ku mpewo za Digital TV once again. This is not my first time to be here. So I really appreciate that at least when you call me back kiba kitegeeza nti oba oli awo waliwo kyenteekako oba ettofaali ennyongerako ku ggwanga lyattu Uganda. Yo gy'oli Uganda. Kiirya Ismail gemannya. Nze president wa Uganda Young Democrats. Era omwogezi ow'ekiseera wa Democratic Party. Okuviira ddala omwogezi bwe yagenda mu kusoma. Honorable Robert Mao yampa obuvunaanyizibwa mbeere nga nsobola okwogerera ekibiina kya Democratic Party okutuusa lw'anaakomawo. Omwaka ogujja ndowooza mwezi ogw'omunaana ajja kuba akomyewo nga amaliza emisomo gye. So ndi musanyufu nnyo okubeera wano naddala okwogera ku nsonga z'abavubuka kuba that is my line. N'obukulembeze bwange bwe muli n'okusingira ddala okugukka oba experience gye nsinga okubeeramu ennyo. So I'm happy to be here. Okay. Thank you so much for hosting me again. Grateful. Balaze nyakubuuza Uganda ogisanga oti eyo mwaba DP muli mutya generally eggwanga oliraba oti? Generally saawa eno bw'otunuulira eggwanga kuba kati bwe tutunuulira mu layini eggwanga tuli mu mbeera saawa eno yakeeteke erero ka byabufuzi. Ogenda okulaba nti almost buli sector eri kweteekateeka n'oba nti aba business nabo bali kweteekateeka. Yes sir. Mu ngeri y'ebyobufuzi. Electoral Commission twagiraba ya releasing a road map. Kati nesobola okuignitinga abo bonna abaali beebasenga balowooza nti oba oli awo tukyalinayo emyaka ebiri. This time at least I'm happy for Electoral Commission okuleeta road map ali. Kituwa obudde okuba mu road map eno tochi n'okugyekannaanya. Those days ebadde ereetanga road map ng'ebulayo omwaka gumu naye kati bw'eba ebulayo emyaka ebiri kikuwa obudde n'okutuna mu road map eno kituufu can it be achieved or not. So kati embeera y'eggwanga yonna eri mu mbeera eyo naye bw'otunuulira nnyo bw'okuba nnyo mu byobufuzi bya Uganda saawa eno bitutuuse nti abantu saawa eno balitandika okuluzinga trust mu bibiina by'obufuzi olw'enkola gye biri kutandika okukolamu. Era bw'otunuulira nnyo n'owekana nnyo okuleka ffe mu embeera in my chair yinza ogamba nti yes we are very okay. But wansi mu bantu bali kutandika okusuula essuubi lyabwe mu bibiina by'obufuzi. Era kijja kwewuunyisa nti akawulu akajja abantu bayinza obutabeera nnyo ku bibiina byabufuzi. Nze ndi ku nkumbi, nze ndi ku ambulera, nze ndi ku baasi ng'omuntu afokasinga ku muntu. Because 2021 elections egegezezzaako actually okuzibula abantu amaaso nti abantu baatuuka okulonda naye nga tebalonda muntu balonda kugamba kabonero ka kibiina kya byabufuzi. Katwali twankatambulako 2021-2022 ng'abantu balabira ddala ng'abantu be balonda tebabategeera. Abantu be balonda be babasuubiramu tebabifuna. So kati ogenda okwesanga nti saawa eno trend eri kukyuka nnyo. Era wensabira ddala nti ffenna abali mu political players at the moment tusaanye okwetereeza. Kubanga ebibiina by'obufuzi bino abasinga tebabitegeera. And it actually it is a mistake eya government nti yata ebibiina by'obufuzi nga teteeseteese bantu. Ebibiina by'obufuzi bino bw'obiraba biringa bw'olaba amadiini ge tulowoolezaamu oba ge tukkiririzaamu. Nti omuntu bw'akulaba nti gwe Ismail waliyo byakusuubira okukola nti tajja kusanga ng'okutte eccupa ya mwenge ojja kusaala swala 5 olunaku bw'oba oli kuyingira otoola zaka okola hijja okiraba. Bw'oba omukatuliki akusuubira nti bw'oba oli emmere ojja kuba akabonero. Kale wakyobere n'omudaali. Exactly. Waliyo byakusuubiramu nti buli omu yenna ali mu kibiina ky'obufuzi nti bw'oba oli wa National Resistance Movement gwe enkola ye eri etya. Nti bw'oba oli wa National Resistance Movement
ng'oli mukulembeze kuviira ddala ku ddaala lya LC1 okutuuka ku mukulembeze w'eggwanga tulina bye tusuubira okubanga by'okulembereramu waliwo ebikugaidinga nga memba wa ekibiina ekya NRM bw'oba oli wa DP waliwo bye tukusuubiriramu nti bw'oba oyogera ne bw'oba oyogera ojjayo ideology y'ekibiina n'obanga oli kugiteeka mu bukulembeze bwo bweyina okubeera actually from LC1 paka ku president naye ogenda okwesanga nti abasinga bayingira mu bibiina by'obufuzi just because of wealth money and so on nagamba kati nze kyekimpisaawo basi bajja kumpa sente bajja kumpa security bajja kumpa electoral commission nga tali kugoberera nti bwemba owenaremu neeyisa ntya nze njagamba nti anze ekimpisaawo kisumuluzo bajja kumpa posters bajja kumpa sente you know ne area yange actually FDC efuga naye nga tali kugoberera nti bwemba owe FDC kiki kyebansuubira mu kyenina okukola ng'omukulembeze we FDC oba ali ku kaadi ya FDC so ogenda okwesanga nti abasinga tebategeera bibiina by'obufuzi so ebibiina by'obufuzi byo bitambulira kwa ideology oba ebibiina by'obufuzi sokolindeko katono nnyo kamalirize wano I've attended some of the political talk shows twalimu ne other political players moderator n'abuuza n'agamba kati mwenga ab'ekibiina kyammwe abuuza someone ensonga y'ebisiyaga mugikwatako mutya what does your political party talk about it nti bw'oba you are implementing oli kusinziira ku ideology y'ekibiina kugamba yagenda okuddamu nga byaddamu ate birala nnyo tebiri mu layini ya kibiina ndowooza olaba kyentegeeza so ndowooza maye ebibiina bino byoli mukuwolereza byaluuzinga kye bayita values. No, it is no, not. No, let me ask you. What is the value of DP today? What is the value of NRM today? What value do they stand for? Tebazirina. They have. Where are they? The Democratic Party has 7 values. Those are beautiful. Siziganyezo zimbi popular. I'm talking about practicality. No. Yes, of course. If you talk about Democratic Party, there is what defines Democratic Party. It is on constitutionalism, you know. It is on rule of law, fight for human rights. That's what defines us. Are you still doing what is in those papers? Once you talk about, we actually non-violent. You understand? We want to play politics when we are not violent. As Democratic Party. So you decide to be in bed with the NRM? No, that's what... With Mr. Museveni? Now, being non-violent doesn't mean that actually you're supposed to be in bed with NRM. You are in bed with NRM. No, that is your perspective, which I respect. But we are not in bed with NRM. Okay. Recently, I had just addressed a press conference on Tuesday about the executive order number 3. And President Museveni is saying he's adding the executive order 20 days. For us, we are saying no. It is not proper to at least add other 20 days. So that one means that actually, if we were in bed with NRM, I wouldn't come out to make such a statement on behalf of the party. So what I'm trying to say that actually, we have some things, our cooperation is on principles. We have where we agree and we have where we disagree. Even the Minister of Justice and Constitutional Affairs, who is the President General of the Democratic Party, when he's in cabinet and he has an issue which is not in line with the Democratic Party principles, he has the right to say that no, that one can't work out. But as the majority, they can say yes, we can take it. But him as a person has the right to deny and distance himself from anything which is not in line with the party principles. So mukulu Kiirya, oba twayanguwa okwagala okugenda mu nfuga eno ey'ebyobufuzi eby'ebibiina nti twakigendamu n'amaalo mangi nga tetutegedde biki bikirimu. Nedda tetwayanguwa. Actually it was timely. Naye omukulembeze gwe twali tugezaako yali omukulembeze yaliwo by then. Nga tuli kukimusaba multi party democracy yali takyagalira ddala. Era baakimusaba actually since 1996. N'akita after okugenda actually ogenda mu court okumutwala mu court naye yali akiganye nga takyagala. Kati kukita kiringa bw'olaba omwana ng'alina akaso naye ng'alina engeri gy'ali kazunzaamu naye nga akaso kalungi tekalina buzibu n'ogezaako kukamuggyako naye
okugamba nti maybe alikalwa n'okamutera mulundi gumu mukamuta nakola ki nasobola okwesala okiraba so that's what President Museveni did yagamba okay mwagala ebibiina kale kambi bateere naye nga tateeseewo mbeera yakusobola kusensitizing abantu ebibiina by'obufuzi biri kuki bw'ogoberera amawanga getugoberera mu by'obufuzi oba ago gennyini agatu inspiring mu by'obufuzi bwe bagamba nti bali kukyusa omukulembeze wa Republican that means actually ensi America ebe eyina kyeyagala Republicans bo ekyabwe kya kugamba kuteeka America on the top kuba supreme era Republican bw'abanga ali mu ntebe agenda kuwakula entalo agenda kuba buli omu agenda kukola buli kimu ekyetaagisa kati Democrats bo bagezaako okuteekawo embeera eya democracy ne okwatagana n'amawanga amalala peacefully okuteekawo embeera eyo naye kati buli lwolaba Abamerika nga bagamba nti akatusaawo ntukoye demokrasiya tuwetaaga artist eggwanga lyaffe libeereko on top nga baleka Republican liraga amaanyi kati waneeno bw'ogamba nti oli kukyusa for example oli kukyusa ogamba nti oli kuva mu NRM oli kudda mu FDC what do you want as a voter what are you looking at are you just looking at the individual or you're looking at ebikolwa ebi FDC bw'oba oli kukyusa ogamba nti oli kuva ku FDC oli kudda ku Democratic Party what are you looking at it is what we want now to tell the voters nti bw'oba okyusa omuntu yenna nti ali kuva ku bwamweya bwa Makindye ng'ava mu NUP adda mu FDC kiki kyoli kugoberera olina okubanga otegedde nti FDC bwejja mu bukulembeze bwa meeyo we Makindye bino byensuubira kubanga FDC ye bweti bwekola bwe manjagala okukyusa obukulembeze bwa meeya Lord Mayor Kampala okuva ku NUP okuva ku FDC okubuza mu NRM this is what I want because manyi nti NRM bweti bwekola that's what we lack as Ugandans so twetaagira ddala okukyusiza ddala ekifaananyi ky'ebibiina by'obufuzi n'abantu bennyini abali wansi bategeere ebibiina by'obufuzi nti ebibiina by'obufuzi tebiri eyiwa okulaga colors nze ndi wa yellow ndi wa green ndi wa red wabula ebibiina by'obufuzi birina statement bye bikola nti bwemba ne mu bukulembeze oba ndikwero si 1 oba ero si 2 oba president oba ero si 5 waliwo omulonzi kyalina okuba akasuubira mu bukulembeze okusinziira ku party ideology gy'abaalina so ndowooza tulina omutawaana ogw'okubuulira abakulembeze bennyini abeesimbawo n'abateesimbawo ebibiina by'obufuzi bitegeeza ki era ebibiina by'obufuzi nabyo birina omutawaana okutegeeza abantu ideology zaabwe waliwo I was watching a certain TV show nga babuuza omukulembeze mu ideology yammwe eri etya in English what is your party ideology no our party ideology is truth and justice I froze that's not a party ideology nayenga is a member of parliament is actually a big man but is on air really speaking something which is really diversionary so ndowooza tulina omutawaana ogw'okugezaako okubuulira abantu baffe n'okubasomesa nti ideology y'ebibiina yeeno era people will start now appreciating political parties singa baba balabye political parties kikirina okukola naye kati saawa eno tuli mu byabufuzi byakukyamukiriza obuliwo kakati ebibiina by'ebyobufuzi ebimu kati byetulinawo ebimu bitandikibwawo oluvannyuma lw'obusungu okuva mu bibiina gye batandikira nebamaliza nga bakoze ekibiina oba oli naawulira nga ayagala kuyingira politics n'alaba nga talina kibiina kyemukolera ninasalawo n'akola ekikye ekibiina ne kitandika nga tekirina ideology wabula just alina obusungu bwe ku mukulembeze w'eggwanga namaliza nga akoze ekibiina ky'ebyobufuzi anti eyo ensobi bannayuganda gye tukola omukulembeze w'eggwanga saawa eno gwe tulina saawa eno teyeetaaga kwata mu ngeri ya busungu baitha President Museveni owa 1986 si ye President Museveni wa 2023 owa 1926 waliwo bye yeetaaga yabifuna owa 2023 alina bye yeetaaga saawa eno ebitali bya 1986 okiraba kati saawa eno mu mbeera gy'alimu yeetaaga okulaba nti bw'aba avuddeyo kuba naye akimanyi nti anytime avaawo either nga omutonzi amututte oba nga avuddeyo peacefully
naye ekigendererwa kye saawa eno kyabalaga nti bwe mba nvudde mu bukulembeze batabani bange bali seefu kuba kimanyi bulungi nti naye bwe yali ajja mu bukulembeze batabani ba president abavaako yabawawangusa bwe mba nvuddeko bazzukulu bange bali seefu bakoddomi bange bali seefu ebintu byenzibye mu Kampala n'emirira ne mu Uganda yonna bijja kuba seefu Golodi bwe nazibiikirira ebbanga lyonna nti taliiyo bamusima bamutwala ajja kuba ali seefu. That's what President Museveni wants now. But as Ugandans, that's why we need to change our tactics. Tumaze ekiseera emirundi nga mukaaga nga twesimba President Museveni naye nga tuva mu kalulu nga tukomenkereza nga tugamba nti atulemi okiraba saawa tulina okukyusa tactic nti President Museveni n'abo bennyini be yava nabo mu nsiko tewali ku bo asobola gamba nti agenda mu nsiko kumulwanyisa kuba amanyi kati strategy tekyakola era bwogezaako okugikolerako woofiira mu nsiko tosobola kuvaayo n'ensiko yavaawo ensonga ey'okubiri yeyakalulu tukimanyi bulungi nti President Museveni saawa eno yalonda ne chairman electoral commission asobola okututegekera akalulu ne kampani ekuba akalulu ekuba ballots yagironda wabweru na transporting obululu obwo kuva wabweru n'abuleeta paka polling station eyediga walondera n'agamba ati katulonde tujjeko President Museveni fetulowooza nti enkola tekyaka ensonga esembayo gye tusobola okugamba nti yakwekalakasa kugwa ku kkubo twagirabako yakola mu Egypt ekoze wantu wangi wano tekyasobola because we are totally disunited. President Museveni ku nsonga eyo yennyini nga tonajja President Museveni yasobola actually okuigniting yategeera ebyobufuzi bya Uganda bitambulira ku ssente nti even members of parliament tusuuza nti basasulwa bulungi nnyo bayala kati bweba bayala nti asobola okwata abakulembeze bonna b'ebibiina by'obufuzi n'asobola okubayita just a minute soko owulire Isma oyogedde ku nsonga eziri very pertinent and I wish obadde weewuliriza naye ate mu nsonga ze zimu ezo zojjeeyo ate olaga nti no mwetegekedde akalulu ka 2026 osanyukidde ne electoral roadmap ey'emyaka 2 gye bakuwadde ng'electoral commission toli mu kutufeera wano nti muli serious about okujjako President Museveni ekirungi obijjayo byonna noyogera nti akalulu tekakyali practical ensiko tekyali practical byonna obyogedde naye ate kati weetegekedde akalulu ate n'ekituleese wano tuli mu kwogera akalulu ka LC1. Why are we talking about elections when we know the results by 2023? We are talking about elections because all along tubadde tulowooza nti ebyobufuzi nga bwe nkugambye tebikyasobola kuvaamu results bannayuganda saawa ezisobola kugamba nti tulizikiriza. So why are we talking about elections? Saawa eno the reason why we are in a corporation we want now to review the constitution. Every time we come out of the constitution the elections tubadde tugamba nti wabaddewo ebirumira mu byamateeka waliwo obuzibu mu byamateeka but now the task which Honorable Norbert Mao has at the moment is now to visit the constitution to table the constitutional review commission to review what we think that actually which laws have hiccups in Uganda. So once now we try now to look at those laws where we think that actually yes, if really the electoral commission, we are to trust the electoral commission, let not the appointing authority be the President Museveni. Let it pass through, pass through parliament to be vetted, then we get a good electoral commission. If we think that actually what we did in 2005 to remove the term limits is bad, let us now bring back the term limits. If we think that actually age limit is bad, let us now bring back the age limits. You understand? So, doing what we are supposed to do doesn't deter us from moving. Tulina okutambula ngeno bwe tutereeza bwe tusuubira nti bikoze eki. So kati mundabayo ebizibu biri ku constitution yeine ekizibu. Is it the constitution with the problem? Constitution, of course, yes. Or are the implementers of the constitution? No, ne constitution ye ino obuzibu. Naye kati constitution iteina buzibu yakuteerawo nti ebisanja bijja kuba bibiri. Gwene mukwata ne mugikyusa. Ne kuteerawo the state abaliwo MPs the President Museveni. I will say that without fear of contradiction. Waliwo ka close akalala aka emyaka 75. Ba members iffe betwerondera that means iffe banna Uganda ne tubyekyusiza. Kati oyo semateeka yalina obuzibu oba abakwasisa semateeka oyo be balina obuzibu. Byonna birina obuzibu.
kubanga abakwasisa semateeka sikiwa nti oyo yenna eya voting against the age limit yali akyagala nnyo sikiwa yali avotinga kikyatayagala no kati mwe now you are in media oyinza obutategeera ebintu ebitambula underground naye Uganda ya factory tuli ku time bomb nti tuli ku situation yokwata n'omubaka wa parliament omulamba gwe tusuubira nti asasulwa obulungi n'awuddisibwa ku mitwalo 5 obaka kadde kamu n'akola ekintu ekigenda okuteeka eggwanga mu butyabaga kati saawa eno nga bwe nkugambye nti ebyo byonna implementers babikola with the other fear gye nkugambye nti abyo byonna abikola kweprotectinga. That's President Museveni gwolaba oyinza okulaba omubaka naye nga tomanyi muntu ali behind. Kati yembeera saawa eno gye tulina okukwata nogamba nti kati President Museveni kituufu byonna obikoze. Abantu bonna bafudde. Bwandika mu Manchester City watugamba nti wali ojja mu buyinza. Manchester City mwennyini ng'awandika n'agamba nti yetta abantu abasukka emitwalo ng'ekinaana. Tugamba nti ekituufu naye tukusonyiye. Bwajja mu bukulembeze tumanyi nti saawa eno tulina drones obutwala abantu ne bukidnapping abantu bakoze eki babuze. Tetubalaba. Mu kalulu akawedde abantu bafudde. Ebintu bya Uganda saawa eno bw'obala ebintu bya Uganda bye wasangawo obyeddiza. Naye twagala okuteekawo embeera nti yes ne bw'oba naabo ovuddewo twagala okulabako ng'oli mulamu si mu buwo wangusi. Twagala okulaba ng'oli wano. Twagala okulaba okuteekawo embeera nti ne bw'oba otambulaawo tewali muntu agenda kukubako jjinja. Byonna tusonyiwagane naye tusobole okuteekawo embeera egenda okugasa bannayuganda bonna. Saawa eno eggwanga terikyasobola kuteekawo mbeera yadduka nti President avuddeko bamuddusiza abamuwagira bamuddusiza family eddusiddwa kubanga ffenna bitukosa. Kati yembeera saawa gye tulina okuteekawo wa President Museveni tumulage nti kisoboka okubanga yes tali mu ntebe naye ng'ali peaceful talina buzibu. Kati ye ssemateeka oyo gwe tulina okutereeza tumukirizise atereezebwe n'okuteekawo embeera ey'okusonyiwagana. Njagala okubuulira Edgar mu Uganda saawa eno lwaki mugambye tuli ku time bomb. Bannayuganda balina obukya kuteeka mabegawe nedda tali mabegawe. Okimanyi we tubaka tugamba nti Museveni agenze nga woyogedde mu bigambo byo nti ekiyinza ovaamu naawe obeera omukube balumba. Of course. That's why now because you are with President Museveni. No, I'm not with President Museveni. Nze ndigezaako actually you are even serving in his government. Ndigezaako kukakanya busungu bwa President Museveni aleme okukola ebyalikoze singa okweremeza mu buyinza. Aneremeza muyinza mirundi emeka kisata 7 years. Yes, but of course tumwagala agende era twagala ave ku ntebe. But ogamba muyeremeza mbuyinza yabweremeza mudda. Yes, andi kati twagala kati sawa Uganda. Eyo yonna bye yakola. Okugezaako okweremeza mbuyinza atandike okubijjako amaggwa. Ntinga tusobola okwata konzo nogamba nti tuzizaawo age limits. Tuzizaawo term limits. Saawa eno kati tusobola okukola ebintu nga talina influence yonna. Kyetugezaako gamba. So n'olw'ensonga eyo nga bannayuganda Democratic Party ino omutawaana ogw'okusobola okuzza emirembe mu ggwanga era kibiina kya byobufuzi. N'olw'ensonga eyo gwe omunnayuganda oli eyo olowooza nti Democratic Party kye yakola tekiriiyo. We want you to also act on your own. Obali mchibina cha lyo obufuzi. Obate mwabategeeza bulungi chemwagenda. Tetulina kutegeeza ate ebintu byashize. Bannayuganda babakkiririzaamu ng'ekibiina. Nti temwabategeeza nti corporation ya nkolagana ya yes. Ngamba Lilian wale gisomyeko. Nasomako just obuntu bumu bwe batuteeranga. Nze sigisomangako because teriiwo. I want you to look on that internet today and bring me the cooperation agreement between NRM and DP. It is disseminated. A political party is but not every. Andi kati mukulu Kiirya mwina abantu ababakkiririzaamu ng'ekibiina Democratic Party kigenda mu maaso because n'abamu ku bannakibiina abaali ababaka ba parliament actually abakyali ababaka ba parliament bagamba tebamanyi agreement ya mwene erimu biki bye tulina okukola DP erina kukola ki NRM erina kukola ki so that we can hold you accountable. Ekyo kituufu kye mugamba it is not yet public. But now yes, tuli mu mbeera saawa eno. You know corporation yateekako emikono ebiri.
akulira NRM n'akulira Democratic Party. Kati namwe abamemba abasigadde temumanyi. Neddaze of course nasomako nkimanyi bulungi corporation era you know what we are now cooperating in. But kyensobola okubagamba nti tuli mu mbeera saawa eno esobola okufuula document eno public so that people can start now appreciating. Era saawa eno kyensobola okubagamba tuli mu process ekuba obutabo wa corporation tutandika okugabira abantu ne media houses zenjawulo kuba kati that is actually a question. Era diga bwakala abiragamba sijira banko because wakuba ntagira banko era tamanyi kirimu kuba yagala alowooza ebyo yasoma ku social media si byebyo ate kati mukulu Kiirya eriko emikono gyombi era nagira bako ekyo temwali kikoze nga tetunnatuuka wano kuba questioninga ku biki ebirimu nga bannayuganda tebabitegeera ndoza kyali badde before kati njagala okubuulira nti obanga mwakamala eggwanga lya Uganda likoze endagaano nyingi nnyo on behalf of the country ng'erikola on behalf of the country for international relations naye tetuzirabanko endagaano ezo so kyenjagala okugamba not every document it is public document oba not every document nti kirina okujja mu lwatu weewaawo yes there is a public outcry nti betaaga okulaba ku corporation agreement eno ekyo tukyo tuli kikola era tujja kikola anytime from now tujja kuba tusobola okugireeta. We are still here with you. It's just 3 minutes to the top of the hour. Nkyali n'omwami Ismail Kiirya bwe tukomawo okuva mu kuwummula tukyali ku nsonga ezo tujja kwogerako n'ensonga y'abavubuka okuba nga beetaba mu kalulu ka LC1 naye ebintu president aliko ne gavumenti eriko byekola ebyokuba nga yes you guys are cooperating but FDC tuli mu kulaba bali mu jirumba bali mu kugimalawo mpola UPC yo nayo eyina ebizibu byayo mpola so kino NRM kyekola cooperatinga oba annexinga kutwalira ddala conversation babeerenga be bafuga zino political parties ate kitegeeza ki eri the likes of Ismail Kiirya abalowooza nti no cooperation agreement enaba implemented and of course track record gye tulina ne President Museveni there are some promises that he has really broken for the time he has been in power. Many things he has broken and he has changed his word. How is DP sure that President Museveni this time round will be true to his word? Musindike messages amwe nyenda kuwa mbibuzo mwami Ismail wano we come out from this short commercial break. Bamta Edgar Matthew Karuhanga. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes?
I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. yazidi eddakiika 2 ezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya nkyali ne Ismail Kiirya ono nno president wa Uganda Young Democrats ate nga kati yakola ng'omwogezi w'ekibiina kya Democratic Party. Tukyali mu kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina kyekyo ne general political landscape ya Uganda etunula etya. Tufunye omukisa okuba nga tulina omwogezi wa DP era tusuubira ali mu kutuddamu buli kimu kye tubadde tumubuuza. Naawe osobola okumubuuza ekibuuzo kyonna asindika message zo ku Alternative Uganda oba ku Digital TV wonna ku Facebook. Lilian ajja kuba nga nga wetweyongerayo maaso ne conversation eno wetugerere mu kuwumulamu Mr. Kiirya nga ndi mu kubuuza ekibuuzo ekya enkayana mwezi naye lwakuba nti yagifuga ye dictator toleeta nkayana ezo mu bintu bitalimu. So the reason why you hear our voices very loud, for us we are democratic. Tukkiriza n'omuntu Democratic Party yeyina member ajja ne ku radio n'avuma president w'ekibiina n'amugamba talina magezi gamba babyakola tebiri makulu. That is his right. Ekitojja kisanga mu bibiina bidala bajja kutwala nga kakaguddeyo. So n'olw'ensonga eyo sijja kwogerera bibiina birala. But what I can say that actually buli kibiina saawa eno opposition gy'oli kulaba opposition going beyond our names FDC, DP, NUP. Opposition, it is the issues pressing the citizens of Uganda. That is the opposition. So even if actually you get one opposition party n'ogifufugaza nga bw'ogamba n'ogikola buli kimu, opposition tegenda kuvaawo kubanga opposition nsonga ezitupressinga nga ki bannayuganda. Era buli kibiina kyabufuzi kivaayo kwogera ku nsonga ezo. We are there because of those issues. If Mulago was to the level gye tusuubiramu nga bannayuganda nti omunnayuganda asobola okugendayo n'afuna obujjanjabi bwe yeetaaga bwonna nga talina buzibu, tetulina nsonga lwaki tubeera mu opposition. Singa capital city yaffe Uganda tubeera n'enguudo ennungi eziringa ezeeno ze Makindi. Actually Makindi I think you have some liberty. Mulinako enguudo ennungi. And they are expensive too. Makiraba. Singa Kampala yonna tufaana ng'enguudo zino eze Makindi, tetulina nsonga lwaki tubeera mu opposition. Singa tukeera enkya ne tubanga ssaawa eno President Museveni, muzzukulu wa President Museveni ali ku kitanta
high school wali kusomera nga tagenze wabweru w'eggwanga tugamba nti tetulina nsonga lwaki tubeera mu opposition era singa saawa eno President Museveni afuna omusujja n'agende Mulago tulaba nti President agenze Mulago agenze funa bujjanja tetulina nsonga lwaki tubeera mu opposition so n'olw'ensonga eyo kyengezaako okuzimba nti tuleme nnyo kutunula bibiina bya bufuzi saawa eno political player gwe tulwana tatudde naye agezaako okulaba nti atusiiga enziro atukkakkanya akola buli kimu ekisoboka public ereme kututegeera kyetugenda mu maaso kyetukola so n'olw'ensonga eyo ebibiina ekikyo mumwesiga mutya mu kusalawo mu cooperating zikineewunya no of course because ebibiina obijjayo bulungi na oyagala kungamba nti President Museveni emyaka gyabaddewo 38 talina kirungi kyakoledde eggwanga mwebiri tosobola mujjajinga 100% mubi nze coming here njijidde ku boda naye boda omanyi abantu bettanga omwezi have I ever lost that hope that sina kulinya boda nze ninya taxi sina mmotoka gye nevugira naye omanyi taxi abantu naye kabuzo kange tokazeemu omwesiga ku besi kyendi kuddamu ekyo nti newankubadde olina obuzibu mu boda nti zitta abantu zimenya abantu tolina kuluzinga hope kubanga ekigendererwa kyo si kyakubeera okutola butuuzi olina okukozesa boda kuba gy'olina okukozesa saawa eno kyetulina okukozesa okukyusa eggwanga lyattu Uganda ye President Museveni tosobola gamba nti oyagala kukyusa kuleeta nkyukakyuka mu ggwanga no going away with President Museveni how will you do it Mukulukiri he's a political player here Mukulukiri era saawa eno nsobola okugamba nti ensonga lwaki saawa eno Digital TV saawa eno ayina abantu abaliko abali kutunulira mu Digital TV so kati omuntu ng'oyo tosobola gamba nti oli kumwewala ng'oyagala okuleeta enkyukakyuka ez'emirembe Uganda saawa eno is thirsty of having a free and fair elections is thirsty of changing omukulembeze nga tetuyiye musaayi era omuntu alina okikola ekyo one of them is President Museveni kuba kati saawa eno Uganda eringa ente oba ennyama gye tuli kusala erimu kabayiro akaka akalulwe ako akalulwe ako singa kasaamukira ennyama eno yonna tetujja kugirya bwebwe obukyayo bw'abantu bwe twagala President Museveni has to be part okuteminga obukyayo bw'abantu are you seeing what is the fuming in Acholi about the Balalo? Yes, the Balalo question. One of the reason why the Acholis are very bitter with the Balalo, it is a tribe. These people batufuzeri batebazize wano batutwali takali afebichi, that is it. So kitwagala ogamba President Museveni nti akakaako obukyayi bw'abantu you're one of the people olina okubujjawo obalage nti ebintu byokoze si byaba westerner obuzibu buli omwami Kiirya agenda nakano nti abasinga kuba meetings omukulembeze w'eggwanga bagenda okudda ng'olulimi lukyuse n'abakolaganyeko naye ababadde ba fronting ensonga ezinyigiriza bannayuganda bamaliriza bakyuse nga n'ebibi tebakyabiraba anti byende kugamba nti tulina kufokasinga nnyo ku negativity singa obakujulaga n'osanga oba oli mu lutalo ogenda osonga mbere n'osanga afudde ate n'omukonsero ono bamukubye mukamwa eyo sijja genda then oba tojja kusobola lutalo tusaawa eno Uganda tuli mu lutalo wiyeinewo tulwana olutalo olw'okuleeta emirembe mu Uganda olw'okuleeta enkyukakyuka mu Uganda nga tutuye musaayi so kati abo bonna abavaayo nga olulimi lukyuse abo bonna abavaayo nga ate Ismail ekyuse aboogera ebirala tetulina kuba concentratingako what is our target what is our goal ebimu mu byogerera wano mwami Kiirya ku mpewo ne mubyogera bulungi bamutukayo mukulembeze w'eggwanga ne mutabimugamba ensonga etuukayo nga ya ssente bampeezanga empewo yabituusawo era n'abyogera era n'amuforcinga President Museveni tasaaningako ndagaano actually mu lwatu endagaano zonna ze mulifaaringako tewali muntu asobola kungamba nti endagaano yiino naye horaemotomanimawo yabimutuusa n'agamba peaceful change of power Uganda gye yagala n'abisoma signing nagaba this is what I'm signing that's what we did eyali badenga peaceful change of power yali ise mu kalulu akaluke mu takizamu of course it can pass through election nayenga aina will eyokukyusa ekyo obukulembeze first of all actually okukyusa obukulembeze bwa Uganda peaceful President Museveni alina okuba ne will eyo n'okwagala bw'aba tayagadde kukyusa bukulembeze mu mirembe temulina kye mujja kukola mu ggwanga so tulina osooka okumukkirizisa nti twagala okukyusa obukulembeze mu mirembe naye nga gwe front liner
tewali muntu agenda kuba ku front line okukyusa obukulembeze nga gwe toliiko. That's why for the government, yes, document girabye ogisomyemu. Document eyo tebagisigninga that very day nti yagisomamu that very day. Yetwala ekiseera ng'asoma corporation eyo nyingo ku nyingo n'abitegeera era n'abisayinga. Kati bwe yabiwakana bino tetwabyogera bwogezi biri mu black and white yabisayinga n'omukono gwe gwekuli. Nkugambye anytime we are making the corporation agreement public, kati abo bonna abadde balowooza nti Robert Mao abadde ayogera bibye ojja kulaba nti mwali mu kino nekino ne president nakola n'ateekako omukono. Kati abo bannayuganda bwe bagenda okutegeera amulimba n'atali mulimba. So n'olw'ensonga ekyo tukiwa obudde. Anytime from now corporation agreement egenda kubeera public era nga Democratic Party yeridinga okusobola okugifula public. So tukyasobola okwesiga mukulu Mao ne Democratic Party nga mukulu Mao afuna omusaala gwa President Museveni nga ali mu zikonvoyi ezo nga Minister Mulamba mu Gavumenti munne Secretary General we ali mu East African Community, East African Parliament. Tubesiga tutya mmwe temukuse. Olina okusootya. Lwaki kati otunuulira nnyo omusaala gwa Robert Mao gwafuna n'otatunuulira biliyoni 3 ekibiina ky'ebyobufuzi kyezifuna okuva mu gavumenti? What is more worth? What is more big? They are all big. Yes, kati lwaki otunuulira nnyo kiri n'otatunulira kati kiri bali tebakuse. Two wrongs don't make a right. Bali bote baba tebakuse. Bafunye biliyoni 3 okuva mu gavumenti. Okiraba? Naye ono owe miliyoni kangamba 2 y'omutunulira gamba naye afune miliyoni ewa biliyoni 3 y'omuleso gamba no, that one is okay. So chenjagala okubagamba, it is in the system, it's in the constitution. Let us concentrate on issues which take our country in front. Buno obuntu tutobutono kati obubwa buno obubogola ku kkubo tetubuwanya attention. Let us focus on the bigger goal. Otherwise bwe tunaagendera ku bwa buno obubogola bubu you're not going to so tuwaleke. So tuwaleke bamugenda ne munyumala ne babuna babawabula bubalabula ekiri maaso. Onabo bewo n'otandika okutya obubwa buno obubogola ku kkubo, then you're not going to reach here digital TV later tugenda kulaba. So kati let us try to focus. Anti boyinza okuba bukulabula nti eri ku digital ko TV wali ekiri ekibi kyogenda okusanga n'obubuusa amaaso. Nedda si kyekyo sebo bo bubogola just kubeera okutiisa oleme kutambula. Okiraba? That is the attention of those dogs. Ezikutiisa nga you call the small dogs are actually big dogs. No, they are not. That's why I'm saying. I'm looking at a man like Robert Mao. That's why I'm telling you. Who has had a track record. By the way, yes. Robert Mao has had a track record of being one man who has stood the test of time. Nti Robert Mao wa amenyeka abamenyeka baba banji because Robert Mao omulabye Robert Mao tumwegombe from the 90s omuwuliriza nga kyali ku university. A transition is you've seen him grow in the political spectrum and you have seen him talk to the likes of Konyi. He has built a lot of a big CV for himself to reach in 2023 to just merge and go and join President Museveni. No, he has not merged. Why didn't you actually choose Robert Mao when he was actually negotiating with Konyi? The scenarios were in Garamba. You know? So, someone you're talking about, yes, he has passed through a lot. That is what hurts. To reach where he is. What has changed is now talking to the President of the Republic of Uganda. But right, he's working for the President. No, he's talking to him. Over what Uganda wants. They are working together. Naye mabega wali eri yali ayogera na muyekera. Yali alese obutali butebengevu mu mambuka ga Uganda. Ekyo yote temuchogerako era talina buzibu. Okiraba? Naye kati bwatandika okwogera wakati it is the same issue wali eri he was actually advocating for peace in northern Uganda. Northern Uganda only because oli yali atabangudde. Ne wakubadde nti nono yali mu naye oli yali aleta obuzibu. Nayogera naye. When is now talking to the President of Uganda for the betterment of peace in the whole country. One government when President Museveni is part and parcel on every disorganization Uganda has. I beg to disagree on the word talk you are using. Yes. He's not talking to President. It is talking to him. He is working for President Museveni. He is the minister for President Museveni. Now people who are working for President Museveni are those people who just went without an agenda of just, you know them, who have been in the opposition and have gone.
We have the IGG, we have the Minister for ICT, Minister for Gender. No, Speaker test yagamba nze niwe NRM. Nagamba kati nachusa nekala ne bamuwereyo. Okiraba? Minister for Gender abo bebange nagamba they are now working for this one ekyamutwalayo mukimanyi it is a cooperation agreement and the cooperation agreement is clearly stipulated tugenda kwogera ku kino peaceful transfer of power constitutional review commission tugenda kuteeka uno n'okutabagana okitegeera byebyo byali kwogera naye okwogerezaganya naye temulowooza nti ayina kutuulawo buli kimu beda yatandika okwogerezaganya naye before nga kalulu kankagwa up to now niwe basigning a cooperation agreement akyayogerezaganya naye because every man abeera naye but not every man nti ayogera naye but boogerezaganya okulaba ensonga eziri mu cooperation agreement zisobola okukola ki okutuukibwako. Recently twabadde naye mu church in Entebbe, it was on Sunday. Twabadde mu church mu Thanksgiving ya one of our DP leaders Ndagire Alirian. Naye mu kwogera kinagamba nti ensonga gye ndikwatako yaba na Uganda si yange ng'omuntu. Nagamba nti ekintu kye nagendamu nze bwe ntakigusa kijja kunzigusa. One of them is possible. So ngagamba nti mulowooza nti nange ndi eno ndi comfortable nnyo nekinakola. Naye nze my aim was very clear to have a transition. Era bwe nnemererwa that means actually nange kijja kuba kikola ki. So I'm not there lwakuba nti njagala kujja ndiwo kulwana bana Uganda. So kyenjagala okugamba nti byonna bino bye muli gamba nti omusajja yagenda kulya omusajja naye ali kutebuki omusajja naye ali ku buzibu agamba nti omusajja bw'atakkiriza bintu byena mugamba ebintu bye yasayininga nange ekintu kinkuba okiraba. So kati ndowooza tumuwa obudde anytime ali ku presenting a constitutional reviews mu parliament okulaba mateeka ki ge tugenda okukwatamu okusobola abannayuganda okutandika okutrustinga electoral process. Tubadde electoral commission omanye ine ebituli bingi yonga iyo. It released the roadmap, I think you all know. Yes. Naye mukimanyi bulungi nti roadmap yatandika ennaku z'omwezi nga 3 June. The activity yasooka started on 3rd June and ended on 1st September. And the activity says benchmarking on electoral process with the people in diaspora, prisons, PWDs and special interest groups. Amakuru nga bagamba nti baali boogerezaganya n'abo abantu. Yeah. Kulaba ki botya bwe basobola okuteekawo ebyobukulondo ebirungi. Naye who of us knew about that program? Naye there is a roadmap already actually. Activity esooka baamala okukola ki? Baamala ogikola. Kati tomorrow actually we are questioning them. We have a platform of multi-party youth forum which has youth leagues of political parties only in parliament. So tuli bagamba twagalako report nga mwogerezaganya n'abasibe mwabagamba ki babaddamu ki abadda diaspora era byaliwo ddi for abavubuka bwe muba nti kitiru naffe mwatwengeginga when am a youth leader of a political party when am I not aware whom did you engage okiraba. So ndowooza mulaba ddala ebituli bye tulina mu electoral commission nti oli ku releasinga roadmap naye nga ne roadmap erimu ebituli. So ndowooza kyekiseera saawa eno ng'abavubuka tutandike saawa eno okwengeginga naddala ku electoral roadmap eno eya electoral commission. So tulina ebibuuzo bingi nnyo ku electoral commission era tomorrow if possible actually you are invited in hotel Sheraton. It is the hotel is called for something hotel Sheraton. It is in Lugogo. I've forgotten, but I will give you the link. So tuligezaako okubenge to unpack the electoral roadmap. N'okusobola okudisseminatinga this program. Kwa kati balina akakodyo bafulina roadmap abasinga abavubuka tebaasoma. Nibo baasoma balina obudde butono nnyo okuanalyzinga what is taking place. Yes. So kati for our issue tomorrow we are now unpacking it. You disseminate you benchmark. DP? No. Multi-party youth forum erimu Democratic Party nkugamba ebibiina ebiri mu parliament. Yes. It is actually only NUP which is not part of us
because of ebizibu byabyo byemanye erowooza fighting a dictator the other side ngamba okay you fight your dictator in that corner for us we are fighting the dictator this side. So FDC, DP, NRM, PPP, JMA, which other political party? No, teri mukwateri in parliament. Ebine in parliament. So we are 6. Then now netwongerako NYC, netwongerako WUNSA, then Uganda Parliamentary Forum on Youth Affairs. So we are 9 entities at the moment. So we are hosting an electoral commission to unpack the electoral roadmap. Nga tubagamba tugenda kimu ku kimu. Mwano mwatugamba bwetu kino kyaliwo ddi. If it was benchmarking. Obujulizi bwe, where is the report? Okikakasa. Then tubagamba nti waliwo program ene ya special interest groups. How are you engaging these people? How are you involving the youth leagues? In most cases, ebintu bino babikola in curtains. Then ne bajja ne batekawo just bwa mawulire. Ate Abannayuganda balina ekizibu nti tebagenda in details. After tomorrow's activity, twagala kutambula ggwanga lyonna nga tubuulira abavubuka electoral roadmap yeno ennaku z'omwezi bweziti weetaaga okukola wetu weetaaga okukola bwetu weetaaga okubeera mu kifo kino. Bannayuganda bongera ogitegeera. Naye kuva bwe baalizinga roadmap yaabwe Bannayuganda they are relaxed. Era bagamba nti oba katulinde 226. For them they think actually program ya 226. But waliwo bingi ebitambula waneeno Bannayuganda beetaaga okutegeera. So nga tweteekera akalulu ka LC1 tulina ebintu bingi nnyo electoral commission byeyina tubuulira ng'abavubuka nti electoral commission by now bayongezayo emyezi 6 naye kati saawa eno twalibadde ate tulaba ku roadmap nti beeteeseteese saawa eno roadmap yabwe okulondesa ebyalo era bweti bwefaana naye bwebanga ebulayo emyezi 2 ng'era tonnaba kuvaayo na programu nungamu juzi waliwo roadmap yatambula ne bavaayo ne bagyegaana kofe tubagamba yes mwagyegaana naye Abannayuganda kyemwalabako kubanga twalaba abamu bakubya posters abamu batandika okwengeginga abantu ekyo kiragira ddala nti abantu balina ennyonta ey'okukyusa obukulembeze bali ready abakulembeze oba abaagala okwetaba mu bukulembeze buno naye electoral commission yo eteeseteese etya okulondesa okulonda kwa LC1 okiraba n'ensonga endala electoral commission eri general tulina ekizibu mu Uganda nti bwe tugenda mu national elections kwegamba voter turnout starts dropping from presidents. Bwe tumala president abajja okulonda LC5 ekyuka abajja okulonda LC3 ekyuka packet na ku LC1 fet ng'abavubuka tugamba nti okulonda kwa president MP ne local government kubeerewo olunaku lumu nga bwe kuli e Kenya. Yes. Nti abantu basobola okujja mu bungi. Era voter turnout awo bw'ogirwanyisiza. Kuba kati omuntu olonda president n'alaba nti oba bamubbye ng'awaggwamu amaanyi n'agamba nti kati abasigadde era bajja kunziba. Naye omuntu bw'ajja ku lunaku n'agamba ngenda kulonda president wange, ngenda kulonda member of parliament, ngenda kulonda LC5 oba mayor. Awo ate bino bifo bya nkizo. By the way, mayor wa nkizo nnyo n'okusinga MP. Oni local politics. Kubwa omuntu wa wansi. Naye ogenda okweraba nti abantu abasinga bayignoringa those elections. So fe tukamba nti abavubuka baba demotivated olwaliza osezibawo za presidential ne MP. Kati local government ne presidential ne MPs babeere ku lunaku lumu nga mubeera mu kisaawe ngenda kulonda MP wali eri ngenda kulonda president ngenda kulonda LC5 oba mayor. Tubeere ku lunaku lumu. So ndowooza kyekiseera tutandike okutunula mu electoral roadmap eno nga tuli ku involving abavubuka fenna. Engeri gye twajjawo ebijinji ebikugulira abavubuka okwetaba oba okwesimba ku bifo ebimu kyekiseera saawa eno kati tujjewo ebijinji ebibakugira okubeera part of the electoral process. Tetujja kujjanga just kulonda oba kutukozesa mu mbeera ya byabufuzi naye twetaaga okuba part and parcel of each of every program of electoral commission tusobole okutegeera ebintu bwe bitambula n'engeri gye tuteekateekamu ebyokulonda nayo twetaaga artist okubeera polished in the long run tulebe nti artist turn out ejja ku presidential ne MP ebeera reflected even in other positions of elections. So emivuyo gino oba emigozo bano gino egibaddewo ku kulonda kuno kwa LC1 tooza tekigenda ku affectinga
akalulu konna konna nga bwe kagenda okutambula like voter turn up n'abavubuka okubanga bakenyigiramu obulungi. And it will affect based on how the electoral commission has handled it. Kuba kati the electoral commission bweba up to now ekyatuwuddisa kulonda kwaba LC1 then waliwo okutya ndi era bajja kwongera okusaba okwongerayo okulonda ekitali kirungi ate nga LC badetermininga nnyo mu local politics. Actually oyinza okwesanga nti omuntu wa bulijjo ayambibwa nnyo LC1 naddala okusinga ne MP. Nje kyokyoyogera n'ekya meya okiraba. So kati because bano bali kumpi. Exactly batuleetera service okumpi ennyo era betubikibamu. Kati abantu saawa eno bayinza okuba balina obunyigirivu bw'amaanyi ku bukulembeze bwa LC. So kati twetaaga saawa eno okukwata ensonga eno mu bwangu nga tennaba kuva mu ngalo. Otherwise bwe tunagikandaliriza nnyo egenda ku affectinga electoral road map ya national elections. Kuba kati bajja kubeeraawo esente zino tewaliiwo ate tuwongezeeyo kugamba process yonna obeerenga ogiraba nga eri messe just because of how electoral commission is preferring to handle LC1 elections. Kati zekyembuuza tulina objectives zetwasetinga nga ffe abaagala okusensitizinga bano abavubuka. Are there some objectives we have set to say for abavubuka ebakolawo bati it's a win for us? Are we just training them for the electoral process itself, or are we even training them for something beyond, maybe something about patriotism? Because ochetegereza and I know you a reader, ochetegereza naku zino ne patriotism egenze gwa mu banna Uganda. So they are not willing to fight for what they want or what they believe in. Olowooza eno process gye muli mu kusensitizinga gye mugenda okutandika this week and for the rest of the year, are we looking at just training them for the electoral process, or it's bigger than that? Now, the electoral sensitizing them for the electoral process, the bigger objective actually to understand actually the electoral process. No kutegeera obuyiza bwabwe. So muri mu education. Exactly. Mr. Edgar, oyinza okulaba nti voters in Uganda we are around 18 million. Yes. You understand? Abavubuka on 18 million we are around 11 million. Abakyala bokka around 6 million. 2007 yawabula n'obulumeka. Around there. Around 6 million. So kiba kitegeeza nti abavubuka bwe tuba twekutte ekitole nga tutegedde buli kimu bwe kitambula tusobola okwerondera omukulembeze waffe. Okitegeera? Naye tuba diverted kubanga oluusi tetutegeera bintu. Era tetutegeera nti we actually the biggest political players in Uganda. Yeah, I think that's true. Kati twagala okubategeeza nti Uganda saawa eno byonna byemuli kaaba byemuli kolaki yo determinants. Yemwe abasobola okubyejjirawo ng'abavubuka. So mwongere okutegeera n'okweteekerateekera electoral process eno etambula. Tuleme kuzuukukanga biseera bya kalulu nga totegedde ojja biseera kya kalulu naye nga olede bakujja ne mu register. Ojja biseera bya kalulu naye nga ne national ID is expiring even next 2024. Yeah, 2024. Okitegeera. So olina okubaawo ng'oli updated ng'otegeera nti yes ndi mu register nondera wali eri kuba kati balina omuzannyo mungi tutuuka mu cleaning registers abantu ne babakasuka Edgar owa ne omakiri ne bakusuula kawempe nojja mu register nga toliimu. Kati once we are very vigilant ne tutegeera kye twagala ne tusoma bulungi electoral process eno bwetambula ojja kwesanga nti oba oli awo bwe tunaava mu kulonda tetujja kukudda mu kaaba batubbye bakoze batya. Ng'abavubuka tusooke twetunuleko ebintu ebisinga ebikosa eggwanga bisinga kosa abavubuka kuba fo tuliwo ebbanga eddene. Bano abasajja bagenda anytime from now. Naye kati fo tugenda okusigala mu mbeera eyo. So kati enkyukakyuka ya Uganda eri ku musingi gw'abavubuka willingness okwetaba mu electoral process eno eryeta. Bwe tuba tutaddeyo omutima ojja kwesanga nti bajja kulondera n'omuntu gw'otaagala oba omuntu agenda okwevictinga ku ttaka lyo yejjawo lye yakulekera. N'olw'ensonga eyo tuteekeyo omutima mu mbeera by'ebyokulonda ebiri kutambula tutegeere process bwetambula naki kyolina okukola ng'omuvubuka. Participation yabwe. Kyolina okuteekako n'essira bantu bategeere nti
ebintu by'obufuzi si byabakulembeze bokka. Not the people who are in power. It is you. And ate n'ekirala kye tulina mu Uganda is we feel when a politician gives you something they are helping you. Watch it again. Yes. Nti tulowooza batuyamba buyambi tetunnamanya nti no ffe bakama baaba abantu. Nakyo olabanga ba politicians bazooli ajja kubeera excited sebo okola ki. But we should be asking ourselves, give me an accountability report. Obadde mukabo baka wange wano mu Makinde West mbuulira kiki kyonsakidde waliwo ekyamakulu kyoyogedde mu parliament. I think there is something that is missing there. Abantu okukola action ku nsonga zino. Yes. Tubalabanga bakatonda. Actually, batera n'okureleasinga performance y'ababaka. But tetutwala kiseera kutegeera mubaka wange akoze ati. Waka tetulina biseera biraba TV buli sawa nga bateesa. Naye tesi webaleeta performance report. Gezaako kulaba mubaka wange akoze atya. Lera tebalaba naye auditor general tebazisoma nazisomeza auditor general nakugamba zino sente bazibbye. But I think the biggest problem to Uganda is Ugandans. Of course, kizibu ky'amaanyi. Twetaagira ddala actually okubateekamu ekyo okutegeera nti kati be bannannyini ggwanga. Eggwanga si lyabakulembeze ba MP. Actually ba MP ayina kujja waffe nga atufukaamirira bannange tukoze tutyo. Kuba kati embeera gyonna abooteeseewo ku MP yajyotegeera nti actually you're relevant. Yes. Otherwise bwe tunalowooza nti politics waabo abakulembeze then ogenda kwesanga nti tujja gwa nnyo mu traps zaabwe. So abavubuka sawa nekiseera decisions ebakola ziri directly determinant on us. Zito affecting abuterevu. Yes. Boze zinzo obutaba affecting. Naye gwe mu Uganda wansi bwe kikukwatako there and there. Recent natunulira KCC enge eyise etteeka ly'obupande. Ne bakuba n'ebikonda actually. One of the councillors ne bamufulumye ne bamususpending. Naye ng'etteeka lye bali kuleeta bagamba nti Digital TV bw'eteeka akapande wali lingeeranga nti bannange wano we tubeera. Bw'oba otwagala otusange waneeno. Weetaaga okaweera omusolo kati saawe baaguyisizza. Naye kati ogwo omusolo gwo tegugenda ku affectinga kansala oyo, gugenda ku affectinga gw'olina ka business koolanga kuliko amagi, kuliko enkoko, kuliko ojja kasasulira paka. Okiraba? So kati tuteekeyo nnyo obudde okutegeera eggwanga gye likutambuliramu. Kuba kati bwe tumala obudde okugoberera ababaka baffe n'okuba appreciatinga, ogenda okulaba nti ebintu bye bali kukola biri tu affecting affe ng'Abannayuganda. So omulimu omunene guli ku ffe wanayinki abawansi ennyo sisi bakulembeze naddala abavubuka. So nga ffe tutegedde amaanyi gaffe. Exactly, tutegeera amaanyi gaffe nti nze what is my take as a leader, local leader ku ground. What am I supposed to do? What is my role as a youth? Bwe tuba mu kalulu batwagala nnyo era ogenda kulaba bagenda kutandika okuleeta ensonga lwaki babikola nnyo ng'akalulu katuuse kwegamba kubakola ki babrainwashinga kwegamba kubawuddisa muleme kutegeera bwe bitambula okiraba. But singa enkola eyo nga obadde ogoberera omulamwa guno ojja kuba obuuka mangu ng'otegeera nti yes nsobola okufuna emitwalo gino 5 naye omubaka wange njagala mubuuze emyaka 5 okozeewo ki oba biirwen we yali ebuta eyita eya ICT. What was your take? What did you talk about it? Teyaliwo okiraba. Yes waliwa nga nakusindika mu parliament. So ndowooza at the moment kyensobola ogamba abavubuka ebyobufuzi weebiri. We have our own political parties. Naye tutegeere our role mu electoral process. Mwe muli wa mugwawa kiche mulina okukola mulina okuyamba actual electoral commission. Saawa eno electoral commission egamba nti yabeebuuzaako wakati w'ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga paka nga 1 September nti yajja n'ebeebuuzaako balonde batya era obukulembeze bamulina kuba butya era kati mwamala. Saawa eno mulina saawa ndoteekawo wakati mugamba electoral commission kino mwakikolera wa fenga tetwaliyo at the moment. So tugoberera ebyobufuzi bwe bitambula olwo tujja kusobola okuyamba eggwanga lino n'okusobola okweyamba ffe ng'abavubuka engeri gye tutambulamu mu ggwanga lino. Abavubuka bano mbasomesezza ku byobufuzi bino ebyokusosola oba ebyokwawulayawula mu bibiina wane mu mawanga nti ono wabanga wa kibiina kya DP bw'alaba wa NRM amulabanga mulabe we. Ono wabanga wa kibiina gundi bw'alaba ali mu kibiina ekiri mu buyinza amulabanga mulabe we. Yes, ekyo kibaddewo naye ndowooza kati saawa no kiri ku kibiina kimu
kyendowooza nti tobanenya nnyo kubanga bankajja mu political arena naye tugezezaako kukirwanyisa ekyo nti recently nga bwe bandaba nga njogera ne Edgar ndi wa DP Councilment Edgar wa FDC nga bateekawo embeera nnyo nga balowooza nti oba oliawo Edgar agenda kungula oba kugamba I'm conniving with Edgar. Yes. You understand? So tugezezaako kukirwanyisa through some platforms. We have actually interparty youth platform IOP, which has actually all political youth leagues of political parties, provided actually you come and subscribe. In that entity we are now 10 political parties, regardless of whether you're in parliament or not. We even have ecological party, we have CP there, we have UFA, whereby we come and sit and try to discuss on the issue, on the agenda of the young people. Because Lillian, you can bear me witness that the challenges we have as young people, they are not affecting us because we are in Democratic Party, because we are in NRM, because I'm a Muslim, because you are Catholic. But they are affecting us because we are young people. So we want now to come up with an agenda with the multi-party youth forum. This forum now which unites youth leagues or political parties in parliament. That let us try to move to disseminate the electoral roadmap as a team. Tuve wano tugende ebukedi as a team nga nyamba the Democratic Party yange, Kasumba yamba de NRM we, Jacob Yero ayamba de NRM we NYC, FDC adepo ayamba ekisumuzo kye tugende tubulira abavubuka nti bannange electoral roadmap bweti bwetambula. Ekintu electoral roadmap teri ku kibiina kya byabufuzi baitha nabe nabo bakaba ku electoral roadmap. So tugezeeko okugigoberera nti oba ennaku z'omwezi zino ne zino waliwo okutimba enkalala ez'abalonzi. Era okutimba enkalala okwo tekitegeeza nti mugenda kuziraba bulabya, mugenda kutunulira abantu abo ku kyalo mubamanyi erinnya ly'omu eriri mukiraba abaafa bali bameka. Otherwise oyinza okugenda mu 2026 nga ne Kiirya Ismail yafa 2023 mwali mu register. So tuligezaako kutambulira awamu ng'abavubuka. Era we have had some talk shows together, we have had some conferences together. Tomorrow actually we are having around 6 political parties at Sheraton when we are going to discuss actually to unpack this electoral. So ndowooza ekyo kizze kivaawo lwakubadde nti weekiri naye ate kyetaagira ddala okutambulira ddala wansi waffe kuba kati kiri nnyo mu bakulembeze baffe ab'oku ntikko. Naye kati ndowooza twetaaga okukivuga basiga ensigo actually fo tusiga ensigo wakati nze bwembeera ne Kampala nenkubira youth wange wejje ne mugamba nti abo bafu abo babbi bakola togendayo era tebajja kugendayo. But at least if I understand it at first nenkibasomesa ndowooza tusobola okufuna embeera esobola okwatagana mu common issues. Wakati waliwo common issues ne ezo issues ezitwawula tuziteeke mabbali tugende ku kino electoral roadmap eno eriyeetya era tugenda kujanga kubanga fenna tugenda kubeera under that particular exactly oba oli wa DP oba oli wa NRM oba oli wa eri tugaidinga. Ate kati mukulu Kiirya tulina obuzibu kati buliwo otuna ebibiina by'obufuzi ebisinga birimu emivuyovuyo nti ojja kwesanga nga DP already waliwo DP ekkiriza mu Honorable Norbert Mao, then ne wabawo ne DP yeetakkiririza mu bukulembeze buliko. FDC kyekintu kyekimu, UPC n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu Koweri. Effect ya kino ku kalulu kano aka local council ke tuli mu kwetegekera egenda kubeera etya nti omuvubuka yali agadde kaadi naye ate takkiriza mu bukulembeze buliwo. Abalala babayita nga we twalina DP block n'ebirala ebigwa mu Koweri. No, ndowooza saawa eno abavubuka kyensobola okubagamba ku ekyo nti tuleme nnyo kuva ku mainstreams. Newankubadde nti tokkirizaganya Honorable Norbert Mao, solution y'okukyusa oba y'okwagala Norbert Mao okuva ku bukulembeze si yagenda diversionary oba si yagenda actually in extreme ku move makola ki. That's not the solution. Solution yakubeera kulwanira mu kibiina. Actually okulwanira mu kibiina kye kisingira ddala obukulu. Naye buli lwobeera diversionary
then n'obudinisa n'obugi bw'osobola okuyingiriramu okujja okufuna ku mazzi ga Democratic Party oyinza obutabufuna because it's the one actually having the remote and the everything. You understand? So he'll be locking each and every avenue where you can actually tap into the resources of the party. So ndowooza nzikiriza tewali mukulembeze ali mulungi 100%. Buli mukulembeze alina ebizibu bye. Ne bwe mbanze nga bangamye ndi kati nze saawe no president wa Democratic Party. First of all, politics are driven by interest. Nja kuba mu kifo nange waliwo bye njagala okulaba mu ngeri yange. Waliwo bye neetaaga okulaba mu ngeri gye ndowooza. Ekiyinza okukontana n'endowooza yo. Okiraba. Naye kati bw'oba tokkirizaganya na ndowooza yange tekitegeeza nti ojja kunvuma oba ojja kukola ojja kugoyinga extreme. You come in the party. Disagree with me responsibly. You understand? Because ogenda tuuka ekiseera ng'okkiririza for example mu FDC naye ng'already obukulembeze ogamba nti tobukkiriza. Naye ate nga ekibiina ekiriwo oba obukulembeze bwa FDC obuliwo mu mateeka obuli recognized by the constitution of Uganda n'amateeka ga Uganda bwe bukulembeze bwogamba nti okkiriza. Otuuka ogamba nti oyagala kwesimbawo for example Buhweju constituency ng'olina okujja okukima stamp oba endorsement from the Secretary General. Naye nga tosobola because ne Secretary General naye ajja kuba alina n'obuyinza bwe. So n'olw'ensonga eyo ng'abavubuka tuve nnyo mu ntalo z'abakulu. Honorable Norbert Mao alina regimu ye bwe bajja mu byobufuzi. Kati abo nabo balina interests zaabwe. Bo balowooza nti oba oli awo abaliddeko nnyo obuyinza kyakulabirako just. Oba oli awo waliwo engeri gy'akozeemu ebintu gye basuubira nti si yennungamu. Naye ate overall goal nabo gya bukulembeze bwa Democratic Party. Kati awo wakwatira abavubuka n'abavumisa Norbert Mao n'abakozesa buli kimu ekyetaagisa. Nze I still have a journey. Naye ogenda kwesanga nti abakulembeze saawe na baliwo abayingira obukulembeze bwa Democratic Party mu 9 ogenda kwesanga nti saawe eno bali mu 50s. Kugamba bagenda obukulembeze bwa buli mu evening. Fumya bwe ali 30s. Kiba kitegeeza nkyalina olugendo lungi. So kati nina okulaba bwe ntambulira mu bukulembeze bwa Honorable Norbert ne bwe mbanga simukkiriza oba sikkirizaganya nayo byakola. Naye ekikulu kya byonna nti y'omukulembeze wa Democratic Party yalina obuyinza bwa Democratic Party. Honorable Amoriat ne bwe batomukkiriza saawe eno yalina obukulembeze bwaki bwa Forum for Democratic Change. Tambuliraawo ojje weetabe mu all activities ez'ekibiina nga teweetemyemu. Nze I'm the head of Uganda Young Democrats. I have some people who don't believe in me. But I've had workshops, training workshops. Nenkubira omuvubuka gwensuubira nti yes takkirizaganya nange. Ne mugamba naye mukama wange kituufu tokkirizaganya nange tokkiriza na Honorable Norbert Mao naye waliwo workshop eno egenda kuyamba abavubuka. Nsaba onfunire abavubuka 5 from your district to come and participate in this workshop. Abamu bagamba tetukkirizaganya naye kati oba ofiiriza banno. I've done it actually to some 2 or 3 which I can't actually talk here on air. Naye nga bo balowooza ate obukyayi bwe bulina okusooka. So nga ebyobufuzi byo si byakulembeza. Buli lw'okulembeza obukyayi bingi byofiirwa. By the way, tulina okuyiga politics of tolerance. Exactly. Ennaku zino ono newe ba parliament balina oyiga nti okay ono wa NRM